the academic training to develop your disciplinary knowledge and soft skills. More importantly, during your academic careers at AUK, you have developed a sense of ethics and social responsibility, integral to my vision of Kurdistan as being an exemplar of democracy and justice for the Middle East. Your AUK diploma carries with it a responsibility, a duty to love your nation and contribute to its betterment. Current academic programs and our new Bachelors of Science in Nursing not only reflect international accreditation standards, but have been designed to assure alignment with workforce needs. AUK's colleges have established industry advisory committees to provide feedback for program development, including the offering of more internship and streamlining students' transition from the university to their professions. A credo to live by. Serve your nation in whatever capacity you can. Live and work with religious and ethnic communities in harmony. Respect the many diversities and differences of our society, and preserve Kurdistan's environment and work toward ecological sustainability. Again, dear graduates, I congratulate you on this great achievement. Thank you all for attending the ceremony, and thanks to our Peshmerga and the security forces and the proud families of our martyrs, whose bravery and sacrifice allow for happy occasions such as these. But also keep learning and growing. Education does not end with bachelor's degree. It is a lifetime process. Once again, congratulations to you, and thank you all. Thank you, Your Excellency. And now it's time for the conferral of the degrees. Will the candidates for the degrees of Bachelor of Arts and Bachelor of Science please rise? By the authority vested in me by the trustees of the American University of Kurdistan, I confer upon you the degrees of Bachelor of Arts and Bachelors of Science with all the rights and privileges thereto pertaining. Be seated. First, the College of Arts and Sciences. I would like to call to the podium the valedictorian representing the College of Arts and Sciences, Rikin Farsat. Good evening, His Excellency President of the Kurdistan Region, Mr. Neçirvan Barzani, His Excellency Prime Minister of the Kurdistan Regional Government, Mr. Masroor Barzani, His Excellency Ambassador of the United States of America to Iraq, Mr. Matthew Tuller, distinguished guests and families. I am very honored and extremely proud to be the valedictorian for the College of Arts and Sciences and to be standing before all of you on this day, which is a reminder of how far we've all come, as well as to celebrate what is ahead. I want to tell you my story.
You see, when I was in 5th grade, we read the story James and the Giant Peach, where James had a dream of visiting the Empire State Building. Growing up, James's dream soon became mine. So, after graduating high school as a valedictorian, I wanted to study in the United States. I took a gap year in the hopes of convincing my parents that studying abroad would be better. But I think we all know how that ended. During my gap year, my high school teacher asked me to work with him in translating for the refugee camp in Hongkong. I worked as a translator with a psychologist who worked with the refugees in the camp. Additionally, I did some volunteering where we collected and distributed food and clothing to the local Dehuk people in need. As my gap year came to an end, AUK caught my attention. The courses and curriculum at AUK closely followed that of the United States. Therefore, AUK was my local option. However, at the start of my college life, it was hard finding my place in this university. My mind was still stuck wanting to go to the United States. I struggled with my mental health. There were times where I considered dropping out of university, and times when graduating didn't even seem possible. But as time passed, I met supportive instructors that understood me and were always there to listen. That is what made me want to try harder and harder. As a major in interior design, I've learned many things throughout my academic career in AUK. The instructors and students share a very special connection for which I am eternally grateful. They have taught me everything from drawing my first lines to designing a whole space. Thank you from the bottom of my heart. Speaking of thanks, thank you, Mom and Dad, for supporting and encouraging me through my journey. And thank you, friends, for the support, laughs, and memories. Like all the times Tیڤە and I were supposed to be working on our final project, but instead, we spent most of the time dancing to Nancy Ajram, and we would call it a vacation. I would like to leave you guys with one thing. Trust the journey. No one has it all figured out yet. We're all here trying our hardest. And once you realize that, it makes it a lot easier. So, believe in yourselves because you can achieve tremendous things and make a difference. Now, with my fellow graduates from the College of Arts and Sciences, please stand. Thank you. I would now like to ask the Provost, Dr. Nizar Numan, and Dean Khuda Ramazan to join me in presenting the candidates from the College of Arts and Sciences. Will the recipients of the degree of the Bachelor of Science in Information Science and the Bachelor of Arts in Interior Design please come forward? I ask that the audience please hold their applause until all names have been read. ريكان فرست أحمد عبد الله عبد الغفور سليمان آرام رمضان أفضل أفين كنعان عبد الغفور آية رضوان حازم باور شاكر أمين بكاس شوكت طيب
دلوان مجید حسین. فادية أكرم عبد الواحد. هيف سالار جعفر. هزرين سفري بابكر. هجي إحسان عبد الله. عماد بدرخان يوسف. جوان جمال حاجي. كاجي نوريا خليل. کاسوس خیری یزدین. کوین شوکت طه. خالد عبدالناصر. لیندا رفو رشو. نازدار فارس طاهر. نورهان عبدالخالق طه. راما نويل بايتو. سربس فوزي محمد سليم. شيار عمر كاني. سيلين علي حسن. تانيا ديدار خليل. تفرين سلمان شعبان. تيروش كمال حسن. فاجين مصلح عبد اللطيف. فان فايز ميكائيل. يارا مراد شرو. زياد سيد محمد. Now the College of Business. I would like to call to the podium the valedictorian representing the College of Business, Fatima Osman.
Your Excellency, President of the Kurdistan region, Mr. Necirvan Barzani, Your Excellency, Prime Minister of the Kurdistan Regional Government, Mr. Masoud Barzani, Your Excellency, Ambassador Matthew Taylor, distinguished guests, AUK staff and faculty members, dear families and fellow graduates, good evening. I am honored to stand before you today to present the commencement speech on behalf of the College of Business. We each walked into this building 4 or 5 years ago with different stories. I would like to tell you a bit about my own. After graduating from high school, I wanted to pursue psychology at a university abroad, as I did not believe that universities in the region could offer a variety of classroom and out-of-classroom opportunities, such as engaging in debates, participating in academic research, volunteering to gain work experience, and improving my soft skills. After visiting AUK, and based on the feedback from my friends, I decided to give AUK a chance. And that is when my life-changing journey began. It was at this campus that I learned that rather than complaining when things were not going how I envisioned, I must actively work to make a change. It was at this campus that I learned the power of my voice and how to use it effectively and professionally. In a world where social barriers are constantly set for young women, I would like to thank AUK for not only denying those barriers, but also providing me with countless leadership opportunities not possible at other universities. 2 years ago around this time, I was elected by fellow students to represent them as the president of the student government. As the first woman leading the student government, there was already a perception that I would ignore my duties. However, I was constantly empowered by my supervisors to not only achieve the goals I had set for the government, but to also always strive to do more. I would like to take this opportunity to thank my parents who taught me the value of education and have always pushed me to be the best at whatever I choose to do. I also thank my instructors, whom I will cherish for the rest of my life, for passing on to me a great amount of knowledge. I hope to be able to do the same one day for the next generation of future leaders. I would like to thank my friends. ببرهفبونا سروک هرمه و سروک حکومت آهنگا دەرچوونا قوتابیێن زانکۆی ئەمریکی کوردستان بەڵێبەت چوو. پارێزگەرە دهوک و بالیوزی ئەمریکا العێراقی را و شادەڤەرێ و پارێزگەهێ گەنگەشە کرد. بەرپرسارێک خراوەکە ئافرەتان بێژیت ڕەوشە ئافرەتان لە میسل گەلەکە خراپە. شب باش دنگو باز هنا پیشکش کردن. ابرو برهفبونا نێچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێما کوردستان و مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتە هەرێما کوردستان و قوبات طالبانی جێگیری سەرۆکی حکوومەت و کەسوکارن قوتابیان ئاهەنگا دەرچوونا قوتابیێن زانکۆی ئەمریکی کوردستان دهوکێ پڕێڤەت چوو. ئاهەنگ بە هاتنا قوتابیێن دەرچووی دەست پێ کرد و پاشان چەندین پێیش لای سەرۆکی هەرێما کوردستان و سەرۆکی حکوومەتە هەرێما کوردستانێ و جێگیری سەرۆک وەزیران هاتنە پێشکەش کردن و پیرۆزبەهی لە هەمی قوتابیێن دەرچووی کرد و داخوازە سەرکەفتنێ بۆ وان خواست. مسرور بارزانی سروک حکومت هرما کردستان دروژ جهانی پنابر و آوران ده ژمارە خۆی فەرمیرە تویتری پەیامێک بەڵاف کرد و ڕادگەهێنیت بۆ خێزانوان ئاوەرە و پەنابەران گل هەرێما کوردستان نەولەدیف جهێکیت گەرم گوتێدا ژیانە خوب ببەنە سەری و کەرامەتەوان یا پاراستی بیت وێرێ مەڵە هەوەیە ئەف پەیامە سەرۆکی حکومەتە هەرێما کوردستانێ گوەک تابلوەکیە و تێدا ئەوێ چەندی ئاشکرا دەکات کو هەرێما کوردستانێ 928674 پەنابەر نافخۆش دەرڤە حەواندینە بوو vê beremê salane 169 ملیۆن دولارên ئەمریکی بۆ خەرجiyên wan
اتبیتوینه. لسر فرمان مسرور بارزانی سروک حکومت هرما کردستان بریار هاتدان حیوانه کشم 1 میلیارد و 600 میلیون دینار و نخوشخانه تایبت به چرا سرکرنا توجبوین پنج شهر الهرما کردستان به هن خرج کردن با کرینا درمان و دابین کردن آمیر و تاقیگه و پیتوین نوشداری. الادیف نویسارا شماره 7291 و ابرو اکشنبی در کفتیه آراسته وزارت دارایی و آبوریا هرمه هاتیه کردن هیرکارین رازیبون لسر خرج کردن کشمه که پاره بو نخوشخانه نانکلی و رزگاری الحولیره و هیوال سلیمانی و آزادی دهوک هاتینه دیار کردن. هر واس الادیف نویسار سروک حکومت رازیبون لسر خرج کردن 1 میلیارد و 27 میلیون و 600 هزار دینار حیوانه بو جهگرتی کلینیکان دایا. ادوی نویسار دا سروک دیوانه هیرکارین خرج کردن رون کرینه. قباد طالبانی جگره سروک حکومت هرما کردستان سردانا پارزگاه دهوک کرو جلای دکتر علی تتر پارزگار دهوک و جگرن پارزگار و قائمقام دهوک هاتنه پیشوازی کردن. دوری نشینه که دا پشتیب خیراتنه جگره سروک حکومت هرما کردستان خوشحالی خوب سردانا پارزگاه دهوک دیار کرو پیروزباهی که هندنه پارزگار دهوک گوجارا اکه پشید از بکاربون آوان و پارزگار سردان دیکت و دا دیار کردن. خوشحالین که هر جرا که ام سردانا پارزگاه دهوک دکین بردام دیگه شکرن و پیشوچونه دانه. پارزگار دهوک سپاسیا سردانا قباد طالبانی کرو خوشحالی خوب به سردان درباره روشا پارزگاه دهوک و واریشه و گرفت و پروژه و پلانن هی دیگر جگره سروک حکومت هرما کردستان دانو ساندن هاته کرن بابت هشکا سالی و پروژه نه تمام کری و چوانی ها پیدا کرنا دلیون کاری و آریشن خدمتگزاری و گلک بابت انگریدای د صلات و لا مرکزیت دا کارگری درونشن دهاتنه بحث کرن. الادیف برنامه کابینانه حکومت هرما کردستان د کارل سر هته کرن. افرو دکتر علی تدر پارزگار دهوک پیشوازی ماتیو تولر بالیوز امریکا العراق و روبرت وولر قنصل گشتی و ولایت الهرم کردستان کرد. ده هفته‌ای که دا بحث روشا دفر بگشتی و شاوره و پناهبران و پلان و پروژه استراتژی حکومت هرمه اول دفر دهن انجام دادن پیوندی دو قلیت ناف بر هرم کردستان و حکومت امریکا و او پشتوانی ولایت نگرتین امریکا به هرم کردستان پیشکش جکن هاته کردن. ده تبره که دا بحث پیوندی هرم کردستان دگل عراق فدرال و او نزدیک بنا ناف بر هر دولان دا چه بوی هاته کردن. بالیوز امریکا سپاسیا پارزگار دهوک کر بوی پیشوازی آلوان هاتیه کردن. هر واسه بنا خوب حکومت امریکا سپاسیا پارزگار دهوک حکومت هرم کردستان کر با حواندناوی هجمارازوری آوارا پناهبران لسنور پارزگاه و هرما کردستان دیار کرد که حکومت امریکا دیا بردام بید با پیشکش کردن هاریکاری مروفاتی با هرما کردستان و دو هاندانا کمپانیان خوین امریکی کین که بهن لدهوک پروژه استراتژی و پیشسازی و گشتیاری و چاندل پارزگاه انجام بدن. شلای خوب پارزگار دهوک خوشحالی خوب سردان دیار کرد و هر واسه سپاسی بالیوز و قنصل گل حکومت امریکا کرد برانبر پشتوانیات همی بیا وکیدا با هرما کردستان و پارزگاه دهوک پیشکش دکن و خواست که پیوندی امریکا و هرما کردستان پتر پیش بکفن و امریکا پتر هاریکاری و هرمه و پارزگاه دهوک بکت نخواستمت بیا و مروفاتی ده. آخفتنگر حکومت حتی نوکه ام نزانین کاچه و موچه دهتا بلاف کرن. آخفتنگر حکومت هرما کردستان راگهان ام چاوره گهشتناوی کجم پاره نه گوبریارش بغده و بکشایسته اندارایی به هرما کردستان بهنه روانه کرن. جوتیار عادل آماجده که حکومت عراق ده مهانه 200 میلیارد دیناران به هرما کردستان روانه کرد ام چاوره نبریار بهت ابجهینان حتی نوکه جی ام نزانین. کاموچه ده چاوه تا بلاف کرن گوچی پشتی هنارتنا کجم پارهش بغدا به هماهنگی دیگل وزارت دارایی و لدیف دهاتی دال بردست پاره بو موچه ده تدابین کرن. ابروز پده شاندگه پارلمان کردستان سروکاتی ها همین هورامی جگره سروکا پارلمان کردستان سردانا سردار یحیی قائمقام قضا شیخان که رو بحث لراوش اداری لوی قضای هاته کرن. هر واسه سردانا محمود ایزدی بر پرسل قیبیست شیخان کرد ادگل قائمقام شیخان و بر پرسل قیبیست شیخان سردانا میر حازم تحسین بک میر ایزدیان کرد لدیف چندین پرسن پیکاتیان و گردای کومبون همین هورامی جگره سروکا پارلمانی بود از گهن راگهاندن گود دو بردامیا سردان خدا بو قضا شیخان دگل میر حازم تحسین بک میر ایزدیان کومبون تایبەتی لە دوور دەستوری هەرێما کوردستان و بۆمەیە گرنگە و بچونین میری ئێزیان ژی لەسەر دەستوری هەرێما کوردستان بزانین بۆ پاراستنا مافن پێکاتەیان دیگەل میری ئێزیان لەسەر خەتین داکو ئەرک و مافن وان دپاراستی بن نافاتی دیار کرد یا گرنگە قانونا ساڵا 2015 بهێتە ڕاستەکردن و قانونەکانی بهێتە دانان دا بزانین دیگەل فراکسیۆنên دیدە چەوان ڕێککەفین آیا لجنەیەکە بەرێ ببینیت یان لجنەیەکانی بدامەزرین ئەوە بۆمە گرنگە ئەوە کۆنوونەرە ئێزیان دناوە لجنەدا هەبیتە. پێشەم شتێکێمە زۆر سوپاس بۆ پێشوازە گەرمەی کە جەنابی میر حازم لە شاندی پەرلەمانی کوردستانی کرد. ئێمە مەبەستمان بووکو پەرلەمانی کوردستان
هەم دووبارە بۆ پیرۆزباییکردنەوە لە جەنابی میریان پاش دەست بەکاربوونی ئەو فرسەتە نەڕەخا لیژنەکەمان ناردبوو بۆ پیرۆزبایی دەست بەکاربوونی بەڵام وەکو سەرۆکایەتی پەرلەمان پێمان خۆش بوو ئەم سەردانی بەڕێزیان کەین و ئەم لە نزیکیشەوە هەندێک بیر و ڕائاڵوگۆڕکەین لەسەر ئەو بابەتانەی کە لە ئایندەیەکی نزیکا دێتە پەرلەمانی کوردستان بەتایبەتی ئێمە وەکو ئاگادارن لە سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان بە هەمانگی لەگەڵ بەڕێز جەنابی سەرۆکی هەرێم لەگەڵ سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان بابەتی دەستوری هەرێمی کوردستان بابەتێکی گرنگە کە لە پەرلەمان کاری لەسەرەکەین لەگەڵ ئەو مەطبەخە سیاسی کە لە سەرۆکایەتی هەرێمیش بڕیارە بۆی دروست بێت گرنگ بوو ئێمە بزانین ڕاو بۆچوونی بەڕێزیان وەکو مێری کوردانی ئێزیدی لەسەر پرۆسەکە لەسەر ئەو بابەتانەی کە گرنگن بۆ پاراستنی مافی پێکاتەکان تێڕوانینیان بیر و بۆچوونی بەڕێزیان لەم ڕۆوە و ئێمە لە ئایندەی چار لەگەڵیان لەگەڵ بەڕێزیان لەسەر خەت ئەبین دوای ئەوەی کە ڕای هەموو لایەنەکان وەرەگیر و فراکسیۆنەکان ڕێکەکەون لەسەرەوەی پرۆسەکە چۆن دەست پێ بکە یاسای ژمارە 4 2015 هەموار بکرێ یانزایکی تازە دروست دەربچێندرێ یان ئیتر ئەو لیژنەی پێشووتر بمێنێت یان لیژنەیەکی تازە دروست بکرێ حتمما لەو لیژنەیە نوێنەری ئێزیدەکان بۆ ئێمە گرنگە کە لە نزیکەوە بەشداریکی کاریگەریان لەناو پرۆسەکە هەبێ بابەتێکی تر کە ئێوە کواگەدارن حکوومەت هێرمی کوردستان پرۆژەی ناردنی دروستکردنی دادگایەکی تایبەتمەند بۆ تاوانبارانی داعشی ناردۆتە پەرلەمانی کوردستان ئێمە لە سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان زنجیرەی کۆبوونەوەی لەسەر کراوە و دروستکردنی ئەم دادگایش بۆ ئێمە گرنگە بۆ هەم هەرێمی کوردستان و لە نزیکیشەوە بیر بۆچوونی بەڕێزیان بزانین بۆ چۆنێتی دەوڵەمەندکردنی ئەم پرۆسەیە بابەتێکی تریش کە لەگەڵ بەڕێزیان باسمان کرد ئێستا ئێمە بەڕێز هەدیەخان وەکو تاکە پەرلەمانتاری ئێزیدی کە لەناو پەرلەمانی کوردستانەوە بە خۆشحاڵیەوە تەواوی فراکسیۆنەکانی پەرلەمانی کوردستانیش ئێمە هەوڵین کە ئەو یاسانەی پەیوەستن بە کاروباری بەڕێزانی ئێزیدەکان بەنزیکەوە بە هەمانگی لەگەڵ جەنابی میر بێ بۆی ئەو هەمانگی زیاتر بێ و خۆشبەختانە توانین بڵێن تەواوی پەرلەمانتارانی کوردستان بە جیاوازی بروبۆچوون و فراکسیۆنەکانیشەوە پشتیوانی هەر داواخوازی و داواکاریەکە بن کە مافی کوردانی ئێزیدی بپارێت سوزان جەمیل سەرۆک ئاڕێکخراوە بەلسەم لەناو باژێڕە میسل بۆ دووەک تیڤی گوت ڕەوشە ئافرەتان لە پارێزگەها میسل بەرە ڕەوشێکە خراپ دەچیت و ڕێژەیەک ئامازنی ئافرەتان ئەو ئافرەتێن هەفژینên wan dişarê Daeş dihatîne kuştin rêjeyek amazin jî ji ber xirabiya rewşewanî aborî li Mîsl jin û mêr jêk cuda bûyne. Elêdîv Amerêkarêkxirava heftê ji sadê sercemê afretên Mîsl hemîd bê hevjîn mayne pêdiviya hikûmeta Iraqê digel rêkxirawê navxwe biyanî harîkariya wan bikin ji ber ku her êk ji wan afreta hejmareka zarokan heye û di rewşeka xirabî aborî de dijîn. Navfatiyê diyarkerek xirawa me wek pêtivîne şitin harîkariya wan bike ji ber ku projên mezin bi wan divên bû peydakirina delîvên karî û vekirina kargehên mezin ku li wan kargeha kar bikin. Pêdivî harîkariyên hikûmetê wên dewletî ne ji ber ku gelek ji wan pêdiviya bi çareseriyên nûjarî hey. Navfatiyê got gelek ji wan afreta ji lê hindek kesên ne niyaz ve destdirêjiyên seksî digel wan dihête kirin belê ew afret hewera xwe digehîne me em jî berê karexxirawê me peywendî bi fermangehên hikûmetê kiriye ku êk ji wan bingeha di nava senterî de hatiye vekirin ku afret dişêtin seredana wî cî bikin skalayê li ser wan kesan tomar bikin. أفرتان الباريزجها ميسل يا راستي يا خرابة أو أفرت نسبة كمظن شوان هي أويت بي ظلام أويت هاتنا طلاق دان تقريبا الصدي حفتي مجموعي أفرتان هموي أو نسبة هموي بي ظلام يان هاتي طلاق دان بيجا مدفيا وكي منظمات مجتمع مدني رك خراوة مدفيا هاريكاري حكمتي بكين بوفان أفرتا هر أي كشوان هندك عدد البتشيكا هي يعني همو يتيمن تفيا حكمت هاري أو طبقيان أو في أبكت هاري كار لقل ريك خراوة كان دا حلكي بوفان بكين خالد عباس برپرس اوفیسا دهوک یا کمیسیون بلند سربخوی هلبجارتنا راگهان ناوی کاندیداج لی کمیسیون عراق و هاتینا پسند کرن ابتن ماه بنویسین بهینه آگهدار کرن هر واسا گود او کاندیدین هرما کردستان پیشکش کرن رازیمون لسرهاتیه کرن و دیار کر کل پارزگاه دهوک 33 کاندید هنه و همی هاتینا پسند کرن ناوبری هر واسا گود تومار کرن راوسی ابتن بلاف کرنا کارتان یا بردام و نوتو دوج صادق کارتن دنگدان هاتینا بلاف کرن هر واسا گود تومار کرن و سر صندوق دنگدان بردام و هتانو که 20000 کس خود تومار کردیا و کمیسیون پتیوی به 10000 کارمندان هیا. در آگاهاندن که داره فبریا گشتی ازمونال وزارت پرورده حکومت هرما کردستان خشته تحقیق کردن خلایکی ازمون گشتی قناق 12 آماده پیشه‌ای خواندن اسلامی بو سال خواندن 2020-2021 بلاف کریه. الدیف خشته اکمین تحقیق کردن لروج 25 هیوابه دهت انجام داد. الدیف آگاهاندن پرورده هفته داد دو تحقیق کردن هنر کردن و آماده داوود چنده او روزن هاتین دیار کردن بو تحقیق کردن روزن اکشنبه و چهارشنبه نو اگر تحقیق کردن بکوید روز که بهن ودان دا بو قطابی نهایت هجمردن و کو بهن ودان ده هر تحقیق کردن خو کردن روم کرجی کو روزانه ده تحقیق کردن دم جمر 8 بده
دست بکد. بەردەوامیە چالاکیان سنتەرە پێشمەرگەی ڕەوشەمبیری ئەڤرۆ دوورنشتێکی دائیم زیالە سەرسێ پەرتۆکێن وەرگێڕای بناوبوونیشانێن سێ چبکێن خینێ سەرهات یا مرۆڤێکی و بیرەوەریەن ئێڤا براون یەن نوێستکار سادق ساڵحی هاتەکرم. بێگومان وەلگێڕان ئێکشوان ڕێکایە کو مرۆڤ تشێتن ئاستێ ئەدەبیاتە خەلکێکی دی وڵاتێکی دی بزانیتن وەلگەل ئاستێ ئەدەبیاتە خوب گونجینیتن و مرۆڤ شوان ئەزمونا سودی وەلگریتن کاچەوە خەلک ئەزمونەش چیرۆکێدا یا ڕۆمانێدا یا دەرباز بووە ئەمژی وێ ڕێک و ڕێبازە بگرین ئەف سێ پەرتوکە پرۆژە منە دو ساڵە بوو من سەر هەر سێکە شولگیری ئێکیشوان سادقیدایەتە بناوێ سێ چبکێت خوێنەیە سێزدە چیرۆک کورتە چیرۆکە پێکتێتن و ئەو چیرۆک بەحسێ ئاریشە و کێشە و کەلتور و عادات و تەقالیدت ئیرانێت کەتن ئەرە فرسەرە المات بوو کردن پلاسی کتێبەکە بزەحمەت بوو سادقیدایەت نەبوو زمانی کوردی بۆ هەر زمانێکی گەلەکە بزەحمەتە هەمی بەحسێ وێندێت کەن کتابادی ئێڤا براونە بیراوەریەت ئێڤا براونن گەل هیتلەری بەشێکی دیە تاریخە ئەڵمانیایە و هەروەسا لایەنێکی دیە ژیانە هیتلەر و ئێڤا براونە بەرەفڕەوشە سەقای هر شاد و بەختەوەر بن.